जय श्री माता जी। సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఈ సృష్టికే మూలమైన తల్లి జగన్మాత జగత్ జనని శ్రీ ఆదిశక్తి దివ్య ఆశీస్సులతో మనం ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి సంసిద్ధులమవుతున్నాం. అత్యంత వినమ్రులమైనటువంటి స్థితిలో రెండు అరచేతుల్ని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకొని వెన్నెముకను వీలైనంత నిటారుగా చేసుకొని అమ్మ బొట్టు వంక చూస్తూ మన చిత్తాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకుందాం. మన చిత్తం పూర్తి నిర్మలమైనటువంటి స్థితిలో అమ్మతో ఒక్కటిగా ఉండే స్థితిగా పెంచుకుందాం. మన చిత్తం అమ్మతో ఒక్కటిగా ఉన్న ఈ స్థితిలో ఏ ఆలోచన ఏ భావము లేకుండా పూర్తి ఏకాకారతతో ఉన్నామా గమనించుకుందాం. చాలా నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుంటూ చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మన లోపలికి తీసుకువెళదాం. మన లోపల అంతటా ప్రశాంతమైన స్థితిని గమనించుకుందాం. మన హృదయంలో నిర్మలమైన స్థితిని గమనించుకుంటూ ఆ స్థితిని పెంచుకుందాం. ఈ క్షణాన ఏ ఆలోచన లేదు, ఏ కోరిక లేదు, ఏ భావము లేదు. జగన్మాత అయిన తల్లిని ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మీరు మా అందరి హృదయాలలోకి రండి తల్లి. మా దయతో మీరు మా అందరి హృదయాలలోకి రండి తల్లి. మా అందరి హృదయాలలో మీరు కొలువై ఉండండి తల్లి. అమ్మ యొక్క దివ్య పాదపద్మాలను, అమ్మను మన హృదయాలలో దర్శించుకుందాం. అమ్మా,
మీ దివ్య పాదపద్మాలను వినమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ ప్రాతకాల శుభవేళ దయతో మేము ధ్యానములో ఉండడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే మా చేత ఈ ధ్యానం చేయించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతి సమర్పించుకొని కుండలిని జాగృతిపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని అందరం కలిసి పఠిద్దాం. ఈ సమయంలో అత్యంత వినమ్రతతో అమ్మకి నమస్కరిస్తాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తుర్యం యత్స్వప్నజాగర్షుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూతసంగః ప్రాతః నమామి. కలెక్టివ్గా 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. కలెక్టివ్గా 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. श्री महालक्ष्मी
నెమ్మదిగా రెండు అరచేతుల్ని భూమిపైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ ఆది భూమాత స్వరూపం. అమ్మా, ఆది భూమాత స్వరూపమున మా సూక్ష్మ శరీరంలోని అన్ని చక్రములు, అన్ని నాడుల్లోని సమస్తమైన దోషములను దయతో భూమిలోకి తీసుకోండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము ధ్యానములో నిర్విచార స్థితిని పొందుటకు అడ్డుపడే అన్ని సమస్తమైన దోషములను, దైవ వ్యతిరేక గుణములను దయతో భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మంత్రం శ్రీ ఆది భూమి మాతా సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమి మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తనమండలే విష్ణుపత్నీం నమస్తుభ్యం. పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే. కుడి అరచేతిని భూమిపైనే ఉంచి ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుకుందాం. చిత్తం పూర్తి మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. కళ్ళు మూసుకొని చిత్తాన్ని మన లోపలికి మనం తీసుకువెళ్తూ మనం కూర్చున్న స్థానానికి పై భాగంలో ఎరుపు రంగులో 4 దళాలు కలిగి ఉన్న మూలాధార చక్రం దగ్గర, శ్రీ గణేశుడు అధిదేవుడుగా ఉన్న మూలాధార చక్రం దగ్గర పూర్తి చిత్తాన్ని లగ్నం చేద్దాం. ఈ స్థితిలో చిత్తాన్ని ఎడమ మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుదాం. అంటే మూలాధార చక్రం ఎడమ వైపు దళం దగ్గర. పూర్తిగా చిత్తం మూలాధార చక్రం ఎడమ వైపు దళం దగ్గర. పూర్తిగా చిత్తం మూలాధార చక్రం ఎడమ వైపు దళం. శ్రీమాతాజీ, మీ దయతో మేము అమాయకత్వమును కలిగి ఉన్నాము తల్లి. ఇక్కడ చిత్తాన్ని లగ్నం చేసి వినమ్రతతో ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, మీ దయతో మేము అమాయకత్వమును కలిగి ఉన్నాము తల్లి. అమ్మా, మీ దయతో మేము అమాయకత్వమును కలిగి ఉన్నాము తల్లి. అక్కడే కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. మూలాధార చక్రం ఎడమ వైపు దళం. పూర్తి నిర్విచార స్థితి, ఏ ఆలోచన లేదు.
శ్రీ నిర్మల గణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. కుడి అరచేతిని ఎడమవైపు కుడి అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుకుందాం. అంటే రెండు అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు యథాస్థానంలో. ఇప్పుడు చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం వెనక వైపు దళం దగ్గర లగ్నం చేద్దాం. ఈ దళం వెన్నెముకను చూస్తూ ఉంటుంది. మూలాధార చక్రం వెనక వైపు దళం వెన్నెముకను చూస్తూ ఉంటుంది. ఈ దళం శ్రీమాతాజీ దయతో మాకు మరింత అమాయకత్వమును జ్ఞానమును ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయతో మాకు మరింత అమాయకత్వమును జ్ఞానమును ప్రసాదించండి తల్లి. మూలాధార చక్రం వెనక వైపు దళం దగ్గర చిత్తాన్ని లగ్నం చేశాం. అక్కడ కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. పూర్తి నిర్విచార స్థితి. వెన్నెముకని నిటారుగా చేసుకుందాం. శ్రీ గౌరీ గణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవ్యై నమో నమః. ఎడమ అరచేతిని భూమిపైన ఉంచుదాం. ఈ సమయంలో మన చిత్తం మూలాధార చక్రం కుడివైపు దళం మీద ఉంచుదాం. ఈ దళం పింగళా నాడిని చూస్తూ ఉంటుంది. మూలాధార చక్రం కుడివైపు దళం మీద చిత్తాన్ని లగ్నం చేద్దాం. పూర్తి ఏకాకారతతో. శ్రీమాతాజీ మేము మీ కృపకు పాత్రులం కాగోరుచున్నాము తల్లి. శ్రీమాతాజీ మేము మీ కృపకు పాత్రులం కాగోరుచున్నాము తల్లి. శ్రీమాతాజీ మేము మీ కృపకు పాత్రులం కాగోరుచున్నాము తల్లి. ఆ దళం మీదే ధ్యానంలో ఉందాం.
శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తాన్ని ఆదళం మీదే ఉంచుదాం. అమ్మా, దయతో మాలోని అన్ని రాక్షస గుణములను సంహరించండి తల్లి. అమ్మా, దయతో మాలోని అన్ని రాక్షస గుణములను సంహరించండి తల్లి. రాక్షస సంహంత్రి సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ రాక్షస సంహంత్రి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తం మరల అక్కడే ఉంచుదాం. మూలాధార చక్రం కుడివైపు దళం. అమ్మా, మాలోని అన్ని నెగిటివ్స్ని దగ్ధం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మాలోని అన్ని నెగిటివ్స్ని దగ్ధం చేయండి తల్లి. రాక్షసగ్ని సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ రాక్షసగ్ని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా ఎడమ అరచేతిని యథాస్థానంలో శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు రెండర చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపు ఉన్నాయి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మధ్య మూలాధార చక్రం దగ్గరికి తీసుకొద్దాం. మూలాధార చక్రం యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాం. శ్రీ గణేశుని పాద పద్మాల పట్ల వినమ్రతతో నమస్కరించుకుందాం. శ్రీ గణేశ, మీ పాదపద్మాలను వినమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాము. దయతో మాలోని అన్ని చక్రాలను తెరిచి తల్లి అయిన కుండలిని మాత సహస్రారం చేరుటకు ఉన్న అన్ని అవరోధములను, అడ్డంకులను మాపై దయతో తొలగించండి. చిత్తాన్ని చాలా నెమ్మదిగా సహస్రారంలోకి తీసుకెళదాం. ఏ ఆలోచన లేదు, ఏ కోరిక లేదు, ఏ భావము లేదు. పూర్తి ప్రశాంతమైన స్థితి. సహస్రారం దాటి ఇంకొద్దిగా చిత్తాన్ని పైనుంచుకుందాం. అమ్మా, ఈ శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి, ఆలోచనలు ఏవీ మావి కావు. మీ దయతో ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. మమ్ములను మీలో ఒక కణముగా తీసుకోండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని వింటూ స్థితిని మరింత పూర్తి నిర్విచార స్థితిలోకి, నిర్వికల్ప స్థితిలోకి ప్రయాణిద్దాం. అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని వింటూ స్థితిని పెంచుకుందాం. Today we are going to worship Sri Ganesha. As you know, in the whole of Europe, America, England, they have lost faith
in Shri Ganesh. Nor do they care for his powers and for his blessings. As a result, all his blessings are not on these countries. The first blessing of Sri Ganesha, which is, I think, is the highest, is the wisdom. That we learn what is good for us and what is bad for us, what is constructive and what is destructive. What should we do to achieve our self-realization? Those people who have got wisdom are very lucky people. But wisdom comes from no source but your own understanding of life. When a person starts thinking, why am I doing such and such thing? What is the effect of my doing? What is the result of my behavior? Is it good for me or bad for me? Then wisdom comes. Even if some people know that this is bad for them, still they do not have power to control themselves. Still they do lots of bad things which they should not do. The reason is the power of wisdom is not there. A person is wise who does not only know what is right and wrong, but also he knows very well his own power not to do something wrong. He just does not do it. Wisdom is a complete power within ourselves by which we try nothing. It just spontaneously works through us and we do things which are proper and right. In this wisdom, many people have risen very high in life. For example, we'll take the example of Kabir. Kabir was born to a weaver. They say they don't think he was born to him, but he was found by a weaver, whatever it is. And he belonged to Muslim family. But he realized that the Muslims, as they are practicing their Islam, is not going to give him what he wants. He has to seek himself. He has to know himself. So, what did he do is to go on the bank of river Ganges in Benares, and he stayed there waiting for a great realized soul called as Ramanand, Swami Ramanand. When this Swami Ramanand came back after his bath, immediately caught hold of his feet. After bath, if somebody catches the feet of any Brahmin, he would shout at him. But he was a saint, he was not a Brahmin. He said, "My son, what do you want?" He said, "Sir, give me initiation. I want self-realization." And Swami Ramanand immediately agreed. All the other people said, "Sir, he is a Muslim. He is an orphan, brought up in a Muslim family. How can he give realization? He will not accept any of the principles which look like coming from Hindu religion." Ramanand looked at Kabir. He could see a great seeker there. He said, "You don't know him, I know him." And he took him with him
And Kabira became a great saint after that. He is accepted by Hindus and Muslims because he had that power of wisdom. He went to a man who was not belonging to his religion, who may not have accepted him, who might have just thrown him in the river, also possibly. But he knew also through his wisdom that this man is the one who will love me because I am a seeker of truth. So this power of truth works not only that you know what is right and wrong, again I say, but that you just don't do something that is wrong. Now one may say, Mother, what is the source again of this wisdom? The source is Sri Ganesha. The source is Sri Ganesha, which is the giver of wisdom. Once Sri Ganesha is insulted and he disappears behind the clouds of ignorance, then people start doing things which are unwise. This happens with many things. Supposing these days in the democratic countries, they are not supposed to say anything about the morality, about how people should behave, what should be their relationships. They don't try to look after the society because they think looking after the society is not our job. It's a private affair. It's a private thing. As a result, people take freedom into their hands and start insulting Sri Ganesh. When Sri Ganesha is insulted, complete blockage takes place in a human being, I think. He becomes an idiot. He becomes a stupid fellow. He doesn't understand how to go further with wisdom. Without wisdom, whatever steps one takes is destructive. So this is the first quality of Sri Ganesh, that he gives us, bestows upon us wisdom. So we have to respect Sri Ganesha within us. It's very important, especially for all these democratic countries which are now going to dogs. Their families are destroyed because their lifestyle is so horrible. Their children are ruined. In every way, they are in a big jeopardy. This wisdom can be easily brought back if we awaken their Kundalini. If the Kundalini is awakened, this Ganesha can be awakened. Because without his help, Kundalini cannot be awakened. And if Sri Ganesha knows that Kundalini is to be awakened, he forgives everything, forgets everything, and comes to assist you to support the Kundalini's ascent. At every chakra, he is there to support you. Till you get realization, he is there to help you. In all these countries, the missing point is their wisdom. And that's why you find so much of destruction, so much of nonsense going on, and you can't understand why people are so stupid. The another power that Ganesha has is he generates innocence within us. We respect our innocence. We respect our chastity. We respect a lifestyle which is decent and decorous. In every scripture is written that we should dress up in a way that we are decent and decorous, and that our body should not in any way express a indecent feeling.
or indecent behavior on our part. This is the reason why in Sahaja Yoga we have to be particular about how we dress up. I think Sahaja Yogis have realized it, that our dress should be decent, should be dignified, and that we should in no way try to show our vulgarity. Because if innocence is the most important thing a human being should have, if that is the complete decoration of a human being, then one should look after one's own chastity and one's own morality. In some countries, of course, they think that chastity is only meant for women and not for men. But it's not true. That's what the Islamic people believe. It's very wrong. It is meant for both of them. Like a person who is trying to force the other side, like the men trying to force the women to be chaste, and themselves are not chaste, the women will not be chaste. They may appear, they may try to be out of fear, but if they get a chance, they will take to life which is wrong, because they see the other party, the men, trying to dominate them. Then they think, what's wrong? If they can do it, why not we do it? So the whole society has to take to very decent life and to a very, very decorous, dignified lifestyle. It's not only in dress, but even day-to-day life it is important. Otherwise, a kind of insecurity start working among men and women, and too much complications, too much complicated life starts. The third quality which I am saying today is that a person who is innocent should not fear, because God looks after innocent people. They are always protected. If anybody tries to harm the innocent, God protects them. And that's how you have seen many children who fall from high stories, they are saved, and so many things happen. But also we see many children are being killed by people who are extremely aggressive. Of course, that is very, very cruel and wrong to do, to kill the innocent children. But when these children are killed, actually nobody is killed, as you know very well. The whole world gets shaken up. Anything happens to children, the whole world gets shaken up. And then the whole world start protecting the innocent. If some people, men are killed or something happens to them, nobody is so much bothered. But even one child is in difficulty, all the people combine together to save that child. It's so important. It's not the child, but the innocence of the child that generates that feeling that we have to save that innocent little thing which is having a problem. That's why in the whole history you find, wherever there have been description of children being killed or where innocence has been attacked, the whole society historically also has revolted against it. And this revolt comes from Sri Ganesha's power, that he can definitely create a feeling of detest for people who try to be unkind to children. If you see in the newspaper also, they will show how the children are suffering. What is the problem of the children? What they suffered? It's a very, very touching thing to hurt the children. In Sahaja Yoga, we have now children who are born realized. And we understand their innocence. We try to keep them out of bounds
from all these horrible things that are happening today in the world. And we are trying to look after them so that they grow up into children who are not only born realized, but who will save others from the dilemma of getting themselves ruined and by not respecting their innocence. This respect of innocence, once is developed through such happenings, through their own children, through their own relationships, then the whole nation can be saved. Another way is to worship Sri Ganesha, which comes from the Mother Earth, the principle of innocence. The Mother Earth is so innocent. See. Whether you are good or bad, she gives you fruits, she gives you tree, she looks after you. Whether you are telling lies or you are deceiving people, still she does it. Of course, up to a point. And after that, she may bring forth some sort of a calamity like an earthquake or something like that. Now, the earthquake mostly is suspected always in the Los Angeles area, very much. And they have practically every year there is a shake-up there. The reason is the media of cinema is in Los Angeles. And they are generating all these funny ideas about insulting the Sri Ganesha within us. This is the reason why all the time there is a complete danger for these people who are living in that area, who support that. Also, America seems to be quite in danger as far as the nature is concerned. The reason is from America, all these ideas ooze out and people accept them blindfolded. I don't know why they accept these ideas. These ideas have come to us, say, we can say Freud has brought it. Now, Freud could not prosper in Germany. He was here, he was in Austria. He could not prosper here. People didn't listen to him. But when he went to America, he got all the support. And with that support, he prospered. He got that support because he opposed completely the idea of leading a chaste life. And he said, this is all absurd, this is all nonsensical, and one should not listen to all these things. And he started the whole theory on a very, very demeaning principles. And people accepted. Then same Germans, same Austrians, same Europeans accepted Freud blindfolded. Because somehow, when it comes from America, it becomes collective. Because as you know, America is the country of Shri Krishna, who is for the people, who is for collective. And that's how whatever comes from America becomes collective. And if it is poison, it spreads very fast and it really paralyzes the whole world. So now we have to be wise to see what is destroying us and what is destroying our inner being. For Sahaja Yogis, it is very important. Because if, say, there's a cloth or a sari which is blown off by the wind, even if you can hold it on one corner, you can hold it. And after some time, the whole thing can subside. And this is what has to happen actually to the world when Sahaja Yogis will hold the sari, we can call, or this universe with their wisdom and firm faith in Sahaja Yoga. Otherwise, they can be blown off also.
if they are not rightly placed, if they are not grounded, if they are not fixed to their own enlightened faith of Sahaja, they can be blown off with this wind which is there to torture the whole world, to destroy the whole world. So the responsibility of Sahajogis is very important, that their Ganesh principle should be all right. If it is not all right, then the whole of Sahaja movement can collapse. For ladies and for men, I have to make a humble request that they should try to put their Shri Ganesh in a very respectable position in their lifestyle. That should be the highest, the most important, and also every day to be remembered that we are very much blessed by Shri Ganesh to get our self-realization. There are so many qualities of Shri Ganesha which I have described. One of them is that he is a child. He is very humble. He is very playful. He is very interesting. And he is extremely humble. And despite his weight, he is very lightweight because he can sit on a small little mouse. He doesn't try to show off. He doesn't have his vahanas as great as Vishnu's or anything. His vahana is very simple, the simplest, or we can say the smallest creature which can really crawl is a mouse. And he uses this mouse. With this mouse, he expresses his own power, that he doesn't need any other vehicle. His vehicle is his simplicity. He moves, he penetrates, and he affects the lives of people through very, very simple, sweet methods. In Sahaja, we have to realize how do we impress others. For example, nobody will be impressed in Sahaja if you have a very great car or anything, or if you have very wealthy expression of your life. Nobody feels impressed. I have seen that. What impresses people is the simple expression of your love through certain gestures, through certain presence, through certain behaviors. And I have seen people who are very sweet, who just express themselves in such an innocent, simple, childlike manner that goes into the heart of the people. I mean, they describe to me sometimes the Sahajogis, other Sahajogis. It is very surprising how they express their appreciation of other Sahajogis. It's very, very sweet and extremely loving, delicate. All that is like a child, how a child plays around and how he amuses you, how the child tries to do things for you. Like I know my grandchildren, they would be sitting outside when I was having my bath. They were all born realized. So when I came out, what I find, they're sitting there with the powder to be put on my feet, with the scent to be put on my hands. I mean, all such things, they would be there. And I never told them, nobody told them. But they would be sitting there. If I am lying down, then they would come and cover me up. And all the time trying to see how they can look after me, like as if they are my parents or they are bigger than me, and also to guide me in a way. For example, if I am walking, then if there's a stone or something, then they would put their hands, Nana, you don't come, there's a stone here, you be careful, go that way. As if I have no eyes to see, they are the ones who are my eyes who are telling me to do.
So sweet in their, I've seen in their childhood how careful they were, and they knew uh, what I like, what I don't like. So sweet and so assuring that they were all the time trying just to understand me. That is what is the other quality of Sri Ganesha, is that he always tries to please his mother. He doesn't want to do anything that will make her unhappy. He doesn't say no to her. With some Sahajogis have a bad habit. If I tell them, say, no, not that. This is not to be done. The respect of the mother one has to learn from Sri Ganesha. In that I find people are little over smart. Say, if I say something, immediately they'll correct me. No, not that. This smartness is not very helpful, I think, because if I say something, if I may say also that today, just now, it is morning time, supposing I say. Now, you will immediately come, no, 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 it's not morning time, can't you see, this is evening time. So what have you achieved? I know it is evening time. But why did I say it is morning time? Just to see. You don't achieve anything by that. By saying, no, not that, this was not so, this is so, this is smartness. But with this smartness, you outsmart yourself. So what did you achieve it? You see, what you have to show, see, what did you achieve? By doing these comments or saying like this or talking like this, what did you achieve? Nothing. But you are tested all the time. And in that testing, you find out what's wrong with you. It's very important for people who are more close to me to understand that if I say something, do not take it very literally. You see, because I am Mahamaya also. If I say something, it may be just to test you. Then you go and say, no, not this, not that. Is the mind, which is just absorbing, even the testing, taking the testing. Then only you will know that you are being tested and that your testing is just to see how far deeply you understand me. But there are also some other people who misinterpret me. I have seen it is very wrong to do that, but it comes because they are not wise enough. They misinterpret. They want to say, this mother said, that mother said, this is not good, that is not. They try to show off themselves by saying that we have understood mother very well. It's not easy to understand me, I must tell you very frankly. You cannot understand me very well. Only thing, try to understand yourself. I am like a mirror for you. So when you look into the mirror, what do you say? You cannot understand mirror, but you can understand yourself. So whenever you look into the mirror, you try to understand yourself. You don't look into the mirror to understand the mirror. Once you try to understand the mirror will be broken and finished. And your image will be also finished. So this is a very simple thing but quite subtle. And that's what is the quality of Sri Ganesha. That he knows what his mother will like. Each and everything. And he does everything that is good for him, because by that he is pleasing his mother. His complete dedication is to the mother.
is not to any other thing, not to any other deities. He fought with all of them. He is not bothered about who others are. He goes to all of them through the understanding of the mother and respects them through the understanding of the mother. But some people have seen still cannot do that. They still stick on to some sort of a deity they have been worshipping, some sort of an ideology they have been having. Then they are not fully in connection with me. And that is what is that he is just in connection with his. నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో మనల్ని మనం స్థితిని గమనించుకుందాం. మన చిత్తాన్ని అమ్మ పాదపద్మాల దగ్గరుంచుదాం నెమ్మదిగా. అమ్మ పాదపద్మాన్ని దర్శిస్తూ, అమ్మా జగన్మాత, పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, మాకు ఈ ప్రాతకాలమున ధ్యానంలో ఉండగలిగే మహత్ భాగ్యాన్ని, మీతో ఒక్కటిగా ఉండే దివ్య ఏకాకారత స్థితిని ప్రసాదించిన మీ దివ్య పాదపద్మాలకు కోటి కోటి అనంత కోటి కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏ తప్పు పొరపాట్లు జరిగినా దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి, మన్నించండి తల్లి. సదా మీరు మా అందరి హృదయాలలో కొలువై ఉండి మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. మీరందించిన ఈ దివ్య సహజయోగాన్ని మేము మీ కృపతో మా ద్వారా వ్యాప్తి చేయడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించి ఆ స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. జై శ్రీమాతాజీ. అమ్మ దివ్య శ్రీచరణాలకు శరణాగతి సమర్పించుకుని కుండలిని శక్తిని జాగృతిపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకునే ముందు ఈ రోజు సాయంత్రం 8 గంటలకి సాయంత్రపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో శ్రీ గణేష్ పూజా మహోత్సవాన్ని మనందరం కూడా నిర్వర్తించుకుందాం. దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లని కొద్ది నిమిషాల ముందుగానే చేసుకుందాం. ఇది శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చినటువంటి మనకి దివ్య అవకాశం. ఈ కార్యక్రమానికి కూడా కావలసిన ఏర్పాట్లని సిద్ధం చేసుకుంటూ సిద్ధమవుదాం. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ సాయంత్రం 8 గంటలకి సాయంత్రపు పూజా కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంకా ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించాలనుకునేవారు ఈ సంగీత జురిని వింటూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.